Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. Today we'll start we'll go on reading Srimad Bhagavatam 1.6.5. Сегодня мы продолжим читать Шримад Бхагаватам 1.6.5. And we'll read a few shlokas. Мы прочитаем несколько шлок. Narada Vacha Bhikshubhir Vipravashite Vijnana Deshtribhir Mama Vartmano Vayashi Adi Tata Itadakarasham. Shri Narada said, the great sages who had imparted scientific knowledge of transcendence to me departed for other places, and I had to pass my life in this way. I'll read the purport. In his previous life, when Naradaji was impregnated with spiritual knowledge by the grace of great sages, there was a tangible change in his life, although he was only a boy of 5 years. That is an important symptom visible after initiation by a bona fide spiritual master. Actually, association of devotees bring about a quick change in life or spiritual realization. How it so acted upon the previous life of Sri Narada Muni is described by and by in this chapter. Ekatmaja mejanani yoshin muda chakinkari mayatmaje nanyagatao chakres nehanubadanam. I was the only son of my mother, who was only a simple woman, but a maidservant as well. Since I was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound me with the tie of affection. Shloka 7. Shashvantantra nakalpi pashi yoga kshema mamachyati ishasya hi vasheloko yosha darumahi yata. She wanted to look after my maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for me. The world is under the full control of the Supreme Lord. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. Shloka 8. Aham chatat brahmakule ushvam stadu upekshaya digdesha kalavyupyano balaka panchahayanaha. When I was a mere child of 5 years, I lived in a Brahmana school. I was dependent on my mother's affection and had no experience of different lands. Text 9. Ekada nirgatam geha duhantim nishigam pati sarpadasat padas prishta kripanam kalakoditaha. Once upon a time, my poor mother, when going out one night to milk a cow, was bitten on the leg by a serpent influenced by the supreme time. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This is the way of dragging a sincere soul near God. The poor boy was being looked after only by his affectionate mother, and yet the mother was taken from the world by the supreme will in order to put him completely at the mercy of the Lord. Oma Jnana-timirandasya Jnana-anjana-shalakaya Chakshuram-miritam-mina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitamina Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadaji Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanipā Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So as you remember, this chapter starts with the questions that Vyasa asked Narada. Как вы помните, эта глава начинается с того, что с вопросов, которые задает Нарада Вьясе. And Vyasa asked what Narada do after those devotees, Bhaktivedantas, they instructed him in the transcendental knowledge and then they left. И Вьяса спрашивал Нараду о том, что произошло с ним после того, как его бхактивиданты дали ему трансцендентное знание. And Vyasa asked him also, how did you pass your life after you received initiation from those Bhaktivedantas, those devotees? И Вьяса также спросил Нараду, как сложилась его жизнь после того, как эти бхактивиданты дали ему инициацию. So Narada, he started to relate to Vyasa that as Prabhupada is putting it, after impregnating spiritual knowledge, those devotees left. И тогда Нарада стал рассказывать Вьясе, что после того, как он получил инициацию, эти бхактивиданты ушли. And they departed for other places, and I remained with my mother. И они ушли в другие места, а я остался со своей матерью. And obviously, from the description that Narada is giving, it is very clearly that his mother really loved him. И из описания, которое дает нам Нарада, очевидно, что его мать очень сильно его любила. And the word is used anubandhanam, which means that she tied Narada with deep motherly affection. И это описано слово анубанданам, которое означает, что она связала его сильной материнской любовью. Mm-hmm. And she tried her best to maintain and to take care and to provide everything needed to small boy Narada. И она делала все, что в ее силах для того, чтобы позаботиться, воспитать и обеспечить маленького мальчика Нараду. But according to some divine providence, his mother was bitten by a snake, she died, and he remained alone. Но благодаря божественному провидению ее укусила змея, она умерла, и мальчик остался один. And this was, of course, Narada perceived it that this was just the influence of the time. И Нарада увидела это как влияние времени. And this was also a manifestation of the special mercy of the Lord, Как так же, как это было особой милостью Господа, who is always taking care about his devotees. который всегда заботится о своих преданных. And the Lord is arranging different situations in our life in order to attract us and to inspire us to surrender more and more. И Господь создает различные ситуации в нашей жизни для того, чтобы вдохновить нас и для того, чтобы мы предались Ему все сильнее и сильнее. And these difficult material situations in the life of a devotee, they're just reducing the fever of material consciousness. И все эти сложные ситуации в жизни преданного, они просто уменьшают желание, вкус к материальной жизни. And they increase, from another side, they increase the devotee's dependence on the Lord. А с другой стороны они усиливают преданность Господу преданного. So in this way, Narada is explaining that the first thing that happened with him, it was that he started to perceive the reality in a devotional way. И как описывает Нарада, первое, что с ним случилось, он начал воспринимать реальность глазами преданного. A devotee sees in every step, in everything that is happening around him, he's perceiving the hand of the Lord. Преданный всегда видит то, что с ним происходит, во всем видит руку Господа. Parishriye tata tavan matrina purusha daiva pasoditam yatha viksheshvara gatim buddha.
that everything that is happening on the path of self-realization is arranged by the Supreme Lord. Все, что происходит на пути к самореализации, организовано Верховным Господом. And this is arranged just to, again, to take care about his devotee. This is the arrangement of the Lord to take care about his devotee. И это организовано таким образом для того, чтобы позаботиться о своих преданных. То есть Верховный Господь всегда заботится о своих преданных. And in the next verses, Narada will start describing how he started to travel, and again, what was his state of mind or state of consciousness. И в следующих стихах Нарада будет повествовать о том, как он начал путешествовать и какое у него было состояние ума, состояние сознания. And we'll hear some descriptions from Srila Prabhupada about the level that Narada attained in his Krishna consciousness. И мы увидим описание у Шрилы Прабхупады о уровне сознания, которое было у Нарады. But the whole discussion that we are having now is in the frame of what are the duties of a disciple after receiving initiation. Но вся эта тема, в рамках которой мы ведем эти обсуждения с вами, они сводятся к тому, каковы обязанности ученика после получения духовной инициации. Because this is exactly how Srila Prabhupada is starting describing in his purpose to this chapter, that Narada is describing the duties of what should do an initiated disciple after he received initiation. Поскольку Шрила Прабхупада описывает в комментарии, что Нарада описывает в этом стихе, какие обязанности появляются у ученика после получения духовной инициации. So last Friday, or at least last time when we met on the Friday. Итак, в прошлую пятницу или в пятницу, когда мы с вами увиделись, we started to read about the duties of an initiated disciple or surrendered disciple after initiation from Shisanat Kumara Samhita. и мы начали с вами обсуждать, какие появляются обязанности ученика, преданного ученика или ученика, который получил духовную инициацию из Шри Санат Кумара Самхиты. And Sanat Kumara Samhita is describing that this is actually the duties of a surrendered soul. И Санат Кумара Самхит рассказывает, что вообще это обязанности преданной души. From one side, this is the duty or the sadhana of a surrendered soul. From another side, this is the sign of a surrendered soul. С одной стороны, это обязанности, которые появляются у преданной души, с другой стороны, это признаки предавшейся души. So either we have those qualities or we should develop them. То есть или у нас уже есть эти качества, или нам нужно их развивать. And for both types of devotees, this description is very, very useful. И для обоих типов преданных эти описания являются очень полезными. This description is useful for those who already received initiation and for those who are thinking about receiving initiation. Эти стихи полезны как тем, кто собирается получить инициацию, так и тем, кто уже получил инициацию. For those who received initiation, it's a reminder about our duties. Для тех, кто уже получил инициацию, это является напоминанием о наших обязанностях. In Kali Yuga there are many, many bad qualities. В Кали-югу у нас есть очень много плохих качеств. But one of the really nasty quality that a person have in Kali Yuga Но одно самое неприятное качество, которое есть у человека в Кали-югу, is that he demands rights, but he's not fulfilling his duties. что он качает свои права или выставляет свои требования, но при этом не исполняет свои обязанности. I have the rights of a citizen. I have the rights as a senior member of my family. У меня есть права как у гражданина, как у старшего члена своей семьи. I have the rights of a husband. У меня есть права мужа. But you don't fulfill your obligations in the frame of your rights. Но ты не выполняешь свои обязанности в рамках своих прав. So in the same way, sometimes we as devotees, we are more
fixed on our rights than on our obligations. И также мы, как и преданные, мы больше сконцентрированы на своих правах, чем на своих обязанностях. Sangha or ISKCON should provide me this and this and this and this. Санга или искон должны предоставить мне вот это и вот это. And I have the right to enjoy those things. У меня есть право наслаждаться этими вещами. But okay, what are your obligations? Да, но какие же у тебя обязательства? And the same way, the same mentality can be projected on the guru-disciple relationships. Таким же образом, это может быть спроецировано, это умонастроение на взаимоотношения между духовным учителем и учеником. When we have this tendency to exploit the relationship and not to give back and not to be grateful for things that we already received. Когда у нас есть склонность эксплуатировать такие взаимоотношения и больше получать, чем давать. So I have the right to enjoy Gurudeva's classes, kirtans, and his care. Итак, у меня есть право наслаждаться лекциями моего гуру, киртанами моего гуру и ничего не давать взамен. I have the right to profit from the sangha that he created of my god brothers, god sisters. Я получаю блага и удовлетворение от санги, которую он создал с его учениками и с другими преданными. I have the right to enjoy the sangha of ISKCON. У меня есть право наслаждаться сангой Искона. But when it comes to obligations, no. I mean, I'm a free man, and everything should be spontaneous. Но когда разговор заходит о чьих-то обязанностях, сразу даем заднюю, говорим, нет, должно быть все спонтанно. But we should understand that for everything we enjoy, we have to pay. Но мы должны понимать, что все, чем мы наслаждаемся, за это нам нужно платить. And this is exactly what the Karma Kanda portion of the Vedas is trying to teach a person. И это именно то, чему пытается нас научить часть карма-канда из Вед. You have debts from the very first day that you were born. У тебя есть долги с самого начала твоей жизни, с самого первого дня, когда ты родился. Either you pay them or you are involved in karma. Или ты их выплачиваешь, или ты включаешь себя в карму. We have debts to our parents, we have debts to the demigods, we have debts to sages, to all the living entities. У нас есть долги по отношению к родителям, к полубогам, к живым существам, ко всем. And you have some duties to pay those debts. И у вас есть определенные обязанности, которыми вы можете выплачивать эти долги. Otherwise, you remain a cosmic debtor. А иначе вы остаетесь космическим должником. And you'll have to pay. И вам придется платить. So in the same way, we have debts to the devotees that are investing their care and their education into us. И также у нас есть долг по отношению к преданным, которые вкладываются в нас, в наше образование. And we have a debt for the spiritual master. И у нас есть долг по отношению к духовному учителю. That, by the way, cannot be repaid. Который, кстати говоря, не может быть оплачен. And Bhagavatam is describing that anyone who is even thinking that I'll be ever able to pay the debt to the spiritual master, he's a joker. И в Бхагаватам даже описано, что тот, кто хотя бы допускает мысль о том, что я могу каким-то образом отплатить своему духовному учителю, но он является обманщиком, шутником, лицемером. So, Sanat Kumara Samhita describes how a initiated disciple is paying his debts by fulfilling his duties of a surrendered soul. Итак, Шри Санат Кумара Самхита описывает, как инициированный ученик оплачивает свои долги, являясь преданным. And last time we discussed the motivation behind approaching a spiritual master. И в прошлый раз мы обсуждали мотивацию, которая стоит за приближением к духовному учителю. And the very, very, how to say,
simple motivation, right and simple motivation is that I address and I approach the spiritual master because I'm suffering in the material world and I want him to help me to attain liberation from sufferings. И как мы с вами обсуждали, самая правомерная, подходящая мотивация является тем, что мы устали страдать в этом материальном мире, и мы обращаемся к духовному учителю с тем, чтобы он нам помог. This is not the best motivation, but usually that's how we start. Это не самая лучшая мотивация, но это то, как мы начинаем. Because already the understanding that you are suffering and you need to cure it, it's already a sign of udita viveka, which means of awakened intelligence. Но само понимание того, что вы страдаете, и того, что вам нужно вылечиться от этого, уже является признаком утита вивека, что означает пробужденный разум. We'll have to change this motivation to another one. Мы должны будем поменять эту мотивацию на другую. And another one is just sneha. Sneha means affection to your guru. И другая мотивация — это снеха. Снеха означает любовь или привязанность к своему гуру. There are disciples who don't have sneha. They're just exploiting the relationships. Есть ученики, у которых нет снеха, они просто эксплуатируют такие взаимоотношения. And there are disciples who have this sneha and they're considered to be real disciples. А есть ученики, у которых есть снеха, и они считаются истинными учениками. So we described the qualities of qualified disciples last time. Итак, мы в прошлый раз с вами обсудили качество истинного ученика, квалифицированного ученика. We also spoke about the importance to stay together with the spiritual master and receive his personal association. Мы также обсудили с вами необходимость личного общения с духовным учителем, личного общения. And we spoke that at least for 1 year, a guru and disciple, they have to spend their time. И мы обсудили, что, по крайней мере, в течение 1 года гуру и ученик должны провести вместе. When they are testing each other. Когда они друг друга тестируют. And they are understanding each other's mentality. И они начинают узнавать менталитет друг друга. And we spoke that if, let me find that verse, because, the flaws of a minister are taken by the king. И мы с вами обсуждали в стихе, что недостатки министра переходят на короля. The sins of a wife are taken by the husband. Недостатки жены принимает на себя муж. In the same way, the sins committed by a disciple И точно так же грехи, совершенные учеником, are most certainly taken by the spiritual master. наверняка принимаются его духовным учителем. And the spiritual master is receiving or is accepting the consequence of the sinful activities of his disciples in 2 ways. И духовный учитель принимает или должен будет принимает на себя грехи ученика, греховную деятельность своих учеников 2 способами. So if a disciple is not fulfilling his duties, Итак, если ученик не исполняет свои обязанности, and the grossest manifestation of not fulfilling the duties is the breaking of regulative principles, и самое грубое нарушение, самое грубое следование греховной деятельности — это нарушение регулирующих принципов. is breaking the vow to chant the 16 rounds. Это нарушение клятвы воспевать 16 кругов. But there are also some subtle unfulfillment of your duties as a disciple. Но также есть тонкие нарушения ваших обязанностей как ученика. You just become disconnected with him. Вы просто отсоединяетесь от него. He becomes one of the many. He's not the only one. Он становится одним из многих, а не единственным. And the spiritual master has to suffer because of disciples unfulfilling his vows. И духовный учитель должен страдать из-за того, что
ученик не исполняет своих обязанностей, клятв, on the gross level by becoming sick, на грубом уровне физическом он заболевает, on the subtle level, psychological level, he receives anxieties because of the behavior of such disciples. а на тонком уровне у него появляется, на психологическом уровне у него появляется беспокойство, раздражительность, Sleepless nights. бессонные ночи. And on the spiritual level, the spiritual master also is suffering because the disciples who are not serious, they're dragging him back. I mean, they're dragging him down spiritually. А на духовном уровне учитель страдает, потому что духовные ученики, которые несерьезны в своей духовной практике, они тянут его назад или тянут его вниз. And if the spiritual master is not so advanced, then those sins are dragging him down spiritually. И если духовный мастер, духовный учитель недостаточно силен, то все эти грехи тянут его вниз. Therefore, Rupa Goswami is saying in Nectar of Devotion, I actually want to find this verse and to learn it, but it starts with Bahu Shishya, which means don't accept many disciples. И поэтому Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, я на самом деле хочу найти этот стих и выучить его. Начинается он с Баху Шишья, и говорится там о том, что не принимай много учеников. And the Rupa Goswami says, what is the right number of disciples that a guru should have? И Рупа Госвами называет число, правильное число учеников, которое должно быть у духовного учителя. Any guess? Догадки? I see, yeah. 7, 8, yeah, something like that. I remember 7. Да, 7 или 8, я помню 7. Mm-hmm. Anyway, it's a sacrifice from the part of the spiritual master to accept disciples to the degree that he is able to take care about them personally. В любом случае, это является жертвой со стороны духовного учителя принимать учеников в той степени, в которой он способен позаботиться о них. But his care means training and training them to become not just superficial disciples, like Prabhupada said it, show battle disciples. Но его забота проявляется в том, чтобы натренировать учеников, чтобы они не были поверхностными учениками, или, как Шрила Прабхупада говорил, Show battle, ну, это что-то вроде витринные такие, вот как на витринах манекены стоят, но это не настоящие люди. It's show battle means like something like a mannequin in the window of a shop, but it's not a real person. And he should train them to be real surrendered souls. И он должен натренировать их быть по-настоящему преданными душами. So we'll go on reading this description from Sanat Kumar Samhita. Итак, мы продолжим читать это описание из Шри Санат Кумара Самхита. And today we'll go till 10 o'clock because I have to go to pick up some documents at 10 o'clock. И сегодня мы будем обсуждать эту тему до 10 утра, потому что в 10 мне нужно поехать за документами. Mm-hmm. Those of you who will have time to remain the whole lecture, you are welcome. Those of you who will have to go, no problem. I understand you have jobs, you have duties, therefore you have to fulfill them. Те из вас, кто может остаться до конца этой лекции, очень хорошо. Те из вас, кому нужно будет пойти на работу, помните, что у вас есть обязанности, и вы должны пойти на работу. So after describing this idea of the responsibility between the responsibility of a disciple and then the responsibility of a spiritual master to check the disciple before giving him initiation. Итак, после описания обязанностей, которые есть у ученика и у учителя, до того, как ученик получит инициацию, Sanat Kumara Samhita is going on by describing a prayer that a disciple is addressing to his spiritual master.
before receiving initiation. Санат Кумара Самхита описывает молитву, которую произносит ученик перед тем, как получить инициацию. So it wasn't just a formality. Hey, Gurudev, can you give me initiation? То есть это не было каким-то обращением: «Эй, Гурудев, можете мне дать инициацию?» It was a heartfelt prayer and appeal, to be really accepted. Это было это была прочувствование сердцем молитва, это было воззвание к духовному учителю. And so it's Sanat Kumara Samhita, verse 96. Итак, это Санат Кумара Самхита, 96 стих. Trayasva bhavo Jagannatha gurosam saravachnina dagdam cha kaladashtam cha trahimam bhavasagarat. O spiritual masters of all the worlds, О, духовный учитель всех миров, please rescue me, пожалуйста, спаси меня, for I am burning in the fire of repeated births and death. ибо я горю в огне повторяющихся рождений и смертей. I am bitten by the black snake of time. Меня укусила черная змея времени. Please rescue me from the ocean of birth and death. Пожалуйста, спаси меня из океана рождения и смерти. So a disciple, he is manifesting here the state of mind which is called mumukshatva, or the desire to receive liberation from the ocean of birth and death. Итак, ученик проявляет в этой молитве умонастроение мумукша тма, что означает душа, которая хочет избавиться от рождения и смерти. Again, this is not the best motivation to accept the spiritual master, but still this is exactly the motivation that the Vedas are describing as the beginning. И да, это еще раз, это не самая лучшая мотивация для того, чтобы получить духовную инициацию, но, как говорится в Ведах, это начало, хорошее начало. So the disciple is realizing that he's burning in the material world, he's suffering like anything. Итак, ученик осознает, что он горит в материальном мире и что он страдает как никогда. And the spiritual master is the savior who is saving him from those sufferings. И духовный учитель является спасителем, который спасает его от этих страданий. And we can talk a lot of things regarding this mind state, but I think it's clear that you have to have a right consciousness in approaching the spiritual master. He is not just a trend. He is not just, I don't know, a picture on the wall. I mean, it's a serious business between you and him. И мы можем очень долго говорить об этом умонастроении, которое является подходящим, но мы должны с вами уяснить суть, что духовный учитель — это не тренд, это не что-то популярное, он не является какой-то картинкой на стене, и ваши с ним взаимоотношения являются чем-то по-настоящему серьезным и ответственным. And this relationship would be the most important relationships that you have in your life. И эти взаимоотношения будут самыми важными взаимоотношениями, которые у вас когда-либо будут в вашей жизни. And all types of relationship require investment of time, energy, and attention. И любые типы взаимоотношений требуют времени, энергии и вложения. I think you saw that if you don't invest your time and energy in relationship with your wife, for example, or your husband or your friend, the relationship in time just fades. Я думаю, что вы заметили, что если вы в своих взаимоотношениях, например, между мужем и женой, не инвестируете достаточно времени и энергии, то отношения постепенно сходят на нет. I remember some years back, a couple asked me that we see that our relationship are deteriorating. Can you give us some advice? И я помню, как несколько лет назад ко мне подошла семейная пара и сказала, что их взаимоотношения начали портиться. Не могли бы вы нам дать несколько советов? And I just asked him when it was the last time that we went together for a walk, for example, in park somewhere. И я их просто спросила, когда был последний раз, когда вы вместе куда-то выходили гулять, например, в парк? And they were both very surprised. Они оба были очень удивлены. Say, isn't it Maya?
to waste time in that way? Они сказали, это разве не майя тратить время впустую таким образом? No, Maya is to think the way you are thinking now. Нет, майя — это как раз думать таким образом, которым вы сейчас думаете. So you have to invest your time, energy, and attention, Итак, вы должны инвестировать свое время, энергию и внимание. and also your care in any relationships. И также заботу в любом типе взаимоотношений, которые у вас есть. So you can't have a relationship with the spiritual master if you are absent from his classes. Вы не можете построить взаимоотношения с духовным учителем, если вы отсутствуете на его лекциях. If you are absent from, I don't know, his Vyasa Pujas. Например, если вы отсутствуете на его Вьяса-пудже. Mhm. Or even if you are in his presence, but you are absent-minded. Или даже, например, вы находитесь в его присутствии, но умом вы находитесь в другом месте. You can be in the presence of your wife, but if you are absent-minded, she will immediately detect it. Вы можете находиться в присутствии своей жены, но если ваши мысли находятся где-то в другом месте, она немедленно это почувствует. So the spiritual master, again, he's also a personality, and he understands to what degree you care about your relationship with him. Итак, духовный учитель является живым существом, и он осознает, в какой степени вам не все равно на его взаимоотношения с ним. You don't care anything, Вы вообще ни о чем не беспокоитесь? or you care for 20%, Или на 20% вы заботитесь? 50%, 50%, 75%, 75%. and very rarely 100% devoted disciple. И очень редко на 100% преданный ученик. Mhm. Okay, now after describing the prayer of a future initiated disciple, И теперь после описания молитвы будущего инициированного ученика, the next verse describes it's giving a reminder to us that, look, besides the feet of your Gurudev, there is another object of your surrender. и следующий стих является напоминанием, что помимо стоп духовного учителя у нас есть еще один объект поклонения. So Guru is the via media through which you connect with the Supreme Lord. Итак, гуру является своего рода способом связи с Верховным Господом. Он посредник. Посредник. And Sanat Kumara Samhita is reminding us about Sri Krishna. И Санат Кумара Самхита напоминает нам о Кришне. Shri Nandanandana Krishna Sarvadeva Shiromani Padambujayika Bhag Eka Diksha Prokta Manishibhi. Lord Krishna, the son of Nanda, is the crest jewel of all deities. Господь Кришна, сын Нанды, величайшая драгоценность среди всех божеств. One should worship his lotus feet alone. Следует поклоняться только его лотосным стопам. One time only should one accept initiation to the worship of his lotus feet. Человеку следует принять инициацию в поклонении его лотосным стопам только один раз. This is said by the wise. Это говорят мудрецы. So in other words, you marry just one time. Другими словами, вы женитесь только один раз. The verse is speaking about the loyalty, about the chastity. Этот стих говорит нам о лояльности, о целомудрии, верности. You marry just one time, and you get initiation just one time. Вы замуж выходите или женитесь только один раз, а инициацию вы тоже получаете только один раз. So you have one Lord, one Guru, one initiation. That's it. Итак, у вас есть один Господь, один Гуру, одна инициация. Все, больше ничего. And it's speaking about the opposite of what in the spiritual cycles is called windows shopping from one guru to another. И это является противоположностью того, что называется
витринные покупки, скакать от одного духовного учителя к другому. Отлично, Кришнаканта. Спасибо. Очень хорошо перевели. And Yoga Sutra is describing a principle which is called Eka Tattva Abhyas. Йога-сутра описывает принцип, который называется Экха-татва абьяс. Be focused on one truth. Будь сконцентрирован на одной истине. Be focused on one mantra that you received. Будь сконцентрирован на одной мантре, которую ты получаешь. Be focused on one relationship that you have with Будь, your скон- Gurudev. будь сконцентрирован на одних взаимоотношениях, которые у тебя есть с Гурудевом. And Gurudev has his extensions, Shiksha Gurus and devotees Vaishnava. But you be focused on your Guru Tattva, on your family of your Gurudev, in other words. И у Гурудева будут проявления, у него будут шикша-гуру, будут преданные, но но вы должны оставаться в гуру-татве, то есть в той семье преданных, которая является семьей преданных вашего Гурудева. Eka Tattva Abhyas also includes be focused on studying one Shastra. Экха-татва абьяс означает будь сфокусирован на изучении одной шастры. In our case, this is Srimad Bhagavatam. В нашем случае это Шримад Бхагаватам. Bhagavad Gita is the introduction, Бхагавад-гита является вступлением, and Chaitanya Charitamrita is elaboration on the Bhagavatam, but it's the same Bhagavata. и читание Чаритамрита является пояснением, но это тоже является частью Шримад Бхагаватам. So, in other words, the Sanat Kumara Samhita is saying that be prepared to remain chaste. You'll receive initiation only once. That will be it. Therefore, be careful and don't rush to get initiation. Поэтому Санат Кумара Самхита объясняет нам, что мы должны будем оставаться верными после получения инициации, поэтому она нам говорит, пожалуйста, не торопитесь, будьте осознанными и будьте подготовленными к тому, что вы получаете инициацию. Mhm. So when you got fixed in your determination to follow this principle of Eka Tattva Abhyas, that I'm surrendering my life to my Guru, to the Supreme Lord, Итак, когда вы будете целеустремленными и решительными в Экататва Абьяс, что вы будете верными своему гуру, you are not coming to him just with that prayer that we read. вы идете к нему не только с той молитвой, которую мы только что прочитали. You'll have to manifest externally some signs of eagerness and gratitude and desire to learn from him. Вы должны будете также внешне проявлять определенное умонастроение, желание, любопытство, научиться от него и принимать знания от него. Otherwise, I can imagine that devotees would just learn this prayer, Trayasvabho Jagannatha Guru Samsara Vahnina, and they'll just repeat it like parrots. Иначе я уже вижу, как преданные начали заучивать эту молитву и повторять ее, как попугаи стали. But no, Sanakumara Samhita is saying that no. You'll say that prayer, this will be your mood, but you'll have to manifest your mood externally. Но Санат Кумара Самхита говорит, нет, это будет ваше умонастроение, эта молитва будет показывать ваше умонастроение, но также внешне вы должны выказывать все эти качества, которые подразумевает эта молитва. Like again, the relationship between husband and wife. Как, например, снова взаимоотношения между мужем и женой. Husband can say to his wife that I love you. Муж может говорить своей жене, я тебя люблю. But the wife will think you have to prove it. Но жена будет думать, ты должен это подтвердить. So we can say to our spiritual master many beautiful words. Итак, мы можем говорить нашему духовному учителю много-много красивых слов. But we will have to prove it. Но мы должны будем доказать их. And next verse is saying that, so you'll have to approach the lotus feet of the spiritual master. И следующий стих говорит, и так следует приблизиться к стопам духовного учителя. Agatya cha guru pade nijavritam nivedayat. And you'll have to offer service to them. И нужно будет предложить им служение.
So you'll have to serve, you'll have to do things. Вам нужно будет служить, вам нужно будет делать определенные вещи. And there are many things that you can do to serve your spiritual master. И существует много вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы служить своему духовному учителю. You can start with simple things and go to more complicated services. Вы можете начать с простых вещей, а потом делать все более и более сложное служение. You can wash his clothes. Вы можете стирать его одежду. You can cook for him. Можете готовить для него. You can drive him. Можете подвозить его. In the Vedic times, the disciples were massaging the feet of the spiritual master when he was fatigued. И в ведические времена ученики массировали стопы духовному учителю, когда он был уставшим. You can bring fire, or you can bring some food, to fruits, vegetables, to the house of your spiritual master. Вы можете разводить огонь, вы можете приносить фрукты и овощи в дом вашего духовного учителя. Nowadays, you can transcribe his lectures. А в наши дни вы можете транскрибировать его лекции. You can compile some books from his lectures. Вы можете составлять книги из его лекций. You can translate some articles that he has written some time back. Вы можете переводить его статьи, которые он написал какое-то время назад. So a disciple should be creative in his desire to serve. Итак, ученики должны быть творческими, креативными в том, как они хотят служить своему духовному учителю. There will be no spiritual master who will give you a job description. Не существует духовного учителя, который вам даст четкое описание работы. So this is the list you have to do for me. А вот тебе список, который ты должен для меня сделать. No, the spiritual master will say, so you should awaken your brain and use it. Нет, духовный учитель скажет, ты должен пробудить свой мозг и начать его использовать. When I was a young devotee, my beloved service was to watch Guru Maharaj's van, his car that he was driving. Когда я был молодым преданным, мое любимое служение моему обожаемому духовному учителю было мыть его машину, ванну. Srila Shivaram Maharaj also had a motor home. Шрила Шиврама Махарадж, у него тоже был мотор, а машина? Motor home означает трейлер. Трейлер. And I wish I could serve him in that way. But anyway, Sotra Maharaj, when he was arriving in Timișoara in Romania in 92, 93, 94. Шота Махарадж? Сухотра. Сухотра Махарадж, когда он приезжал в Тимишару в 92-м, 93-м, 94-м году. He had a big Mercedes van that was usually the under bed space was filled with boxes of books. У него был Мерседес-ван, в котором все место под сиденьями было забито книгами. And he had a small kitchen. У него была маленькая кухня. He had a bed. У него была кровать. And a small library there. Маленькая библиотека. And it was my, how to say, my pleasure, just because all the time when he was arriving. И это было мое чистое наслаждение, потому что каждый раз, когда он приезжал, we offered him a garland. Мы предлагали ему гирлянду. Oh, by the way, one of the services is to offer garlands to your spiritual master. Кстати, это одно из служений — предлагать гирлянду своему духовному учителю. Not to become frozen when you are keeping that garland. Не застывать, когда вы предлагаете эту гирлянду. And to offer it at the right time. И предлагать ее в правильное время. Anyway, I'm not going to repeat things that I said during the Vyasa Puja in the beginning. Но я не буду повторять вещей, которые я сказал в начале Vyasa Puja. So Sotra Maharaj was arriving, and when we offered him a garland, we prostrated in our obeisances. Так, когда Схотра Махарадж приехал, мы предложили ему гирлянду, мы предложили ему свои смиренные поклоны. And he was closing the car. И он закрывал машину. And was just giving me the keys. И просто отдавал мне ключи.
And it meant that car should be cleaned. И это означало, что машина должна быть вычищена. Sometimes I was alone, sometimes we were with other devotees, but it was the whole process of washing it. Иногда я был один, иногда было несколько преданных, но это был целый процесс помывки. And then after a few hours, I was giving back the key. И потом, после нескольких часов, я давал ключи обратно. And he liked to joke a lot. И ему очень нравилось много шутить. And he was doing this American typical gesture. Very nice. И он делал этот типичный американский жест очень хорошо. And I felt completely satisfied that I did service for him. И я был полностью удовлетворен, что я смог оказать ему такое служение. So be active in the relationship, serve. Итак, будьте активными в взаимоотношениях, служите. Don't be too much introverted. Don't be inactive. Don't be kind of like reserved in your desire to serve. Не будьте интровертными, не будьте замкнутыми, не будьте не проявляющимися в своих взаимоотношениях. But then the verse is saying you should do another thing, very important thing. Но потом в стихе говорится, вы должны делать еще одну очень важную вещь. You should put questions again and again. Вы должны снова и снова задавать вопросы. Again, let's go to the example with the husband and wife. Давайте снова вернемся к примеру с мужем и женой. So if the husband is expressing his love in words, Если муж выражает свою любовь словами, for women this is really important to listen, to hear daily that I love you. для женщин это действительно важно слушать каждый день, что я тебя люблю. Usually the husband's mentality is that I said already one time that I love you before the marriage. What do you want from me? И у мужей обычно такая умонастроение, такая логика. Я уже один раз тебе до свадьбы сказал, что я тебя люблю, чего ты еще от меня хочешь? You'll have to learn it doing at least regularly, if not daily. Вы должны будете научиться постоянно это говорить, регулярно, если не каждый день. So you learn to say it. Итак, вы учитесь говорить это. Then you invest in your relationship. You are doing some service to her. Затем вы инвестируете в свои взаимоотношения, вы выполняете служение для нее. But even that is not enough. Но и этого даже не будет достаточно. Because you can bring some flowers, you can give her some gifts. Потому что вы можете принести ей цветы или подарить какие-то подарки. But if you are never talking with her, what kind of relationship you'll have? Но если вы никогда с ней не разговариваете, какого рода взаимоотношения у вас будут? And yes, sometimes you'll be tired, sometimes you'll be in anxiety because of your duties at the job. Да, иногда вы будете уставшим, иногда вы будете раздражительны из-за тех обязанностей, которые у вас есть на работе. But still, you'll have to ask her, so how the day was spent, how are you doing? Но все равно, What's up? What's happening? вы должны будете и поинтересоваться, как у тебя день прошел, чем ты занималась, как у тебя дела. And this would be a sign that you care. Это будет являться знаком того, что вам не все равно, вы заботитесь. So in the same way, disciples who are never asking questions, I mean, do you care? Do you don't care? What's happening? И также ученики, которые не задают вопросов, тебе наплевать, тебе не наплевать, что вообще происходит. Of course, we know generally in 2-3 years, we know the philosophy, of course. В общем и целом, да, мы за 2-3 года познаем всю философию. But still, you have to clarify things. You have to go deeper. Но все равно тебе нужно прояснить какие-то вещи, тебе нужно идти вглубь. Therefore, pariprashna means like the word perimeter. You go again and again around to understand the subject. Итак, парипрашта, как мы уже обсуждали, слово, которое означает периметр, ты должен снова и снова идти по этому кругу. So, one should approach the spiritual master's feet, offer service to them, and then learn the truth by asking questions again and again. Итак, следует приблизиться к стопам духовного учителя, предложить им служение и познать истину, снова и снова задавая вопросы. So, if you tell your wife that you love her,
Итак, если вы говорите своей жене, что вы ее любите, if you are serving her, taking care about her, если вы служите ей и заботитесь о ней, you provide money, you provide shelter, you provide gifts and everything she needs, вы даете ей деньги, кров, и заботитесь о ее нуждах, и вы даете ей все, что ей необходимо, and you talk with her also, и также вы с ней разговариваете, what's happening after that? что после этого происходит? She's happy. Она счастлива. So that's exactly what the next verse is saying. И это именно то, о чем говорится в следующем стихе. Happy at heart, the spiritual master then teach the sacred mantra to the disciple who is peaceful. Счастливый сердцем духовный учитель затем учит священной мантре ученика. So it means that the spiritual master, by seeing that you're inquisitive, that that you maintain this service mood, Итак, духовный учитель видит, что вы любопытны и жаждете знаний, что вы находитесь в этом умонастроении служения, that you are present in the relationship. что вы присутствуете в взаимоотношениях. By that you build his trust in you. Таким образом, вы взращиваете в нем веру в вас. And then he is happy and he is giving you initiation. И затем он становится счастливым, и он дает вам инициацию. He teaches the sacred mantra to the disciple who is peaceful. Он учит священной мантре ученика, который умиротворен. Shantam means no anxieties, no desires that are ripping you in parts. Шантам означает без беспокойств, без желаний, которые разрывают вас на части. No envy, no other bad emotions. Ни зависти, ни каких-либо других негативных эмоций. So the disciple is peaceful. Итак, ученик умиротворен. And he's giving the mantra, he's initiating the disciple who is peaceful and also who has faith in his spiritual master. Итак, он учит священной мантре ученика, который умиротворен и который верит в стопы своего духовного учителя. Shushrushum nija padayo. The word shushrushum means that he is obedient. Шушрушу означает, что он является послушным. And he has faith in the padayo, means in the feet of the spiritual master. И у него есть вера, он предан стопам своего духовного учителя. And also he surrendered to the spiritual master's feet. So 3 qualifications are described here. И также он предан стопам своего духовного учителя. Итак, мы здесь видим 3 описанных качества. Happy at heart, he will give initiation to one who first, he is peaceful. Итак, счастливый сердцем он учит священной мантре тому, кто умиротворен, первое. Who has faith. Второе, верит. And who is surrendered. И третье, который предан. What means that the disciple is surrendered? А что означает, что ученик предан? He is not rebellious, he is obedient. У него нет бунтарского духа, он послушен. Like Guru Maharaj, he's joking often. Your Param Gurudev, my Gurudev, he has this joke. Как Гуру Махарадж, ваш Парам Гурудев, мой Гурудев, шутит обычно. That if the spiritual master is telling a disciple, jump, если духовный учитель говорит своему ученику, прыгай, then the only question the disciple will ask, how high? Тогда единственный вопрос, который задаст ученик, будет, как высоко. And I remember a few Vyasa Pujas back, he did that right during his Vyasa Puja lecture. И я помню, как несколько Вьяса Пудж назад он сделал это прямо во время лекции на Вьяса Пуджа. He asked some disciple, jump. Он попросил своего ученика, прыгай. And the disciple standed up on his feet and asked, how high? И ученик встал за свои стопы и спросил, как высоко. And he started to jump. Everybody was laughing. И он начал прыгать, и все стали смеяться. So it's like a joke, but it's the mentality of a disciple that the spiritual master is telling you, you're just doing it. That's it. И это звучит как шутка, но на самом деле это очень важное умонастроение. Если духовный учитель тебе что-то говорит делать, ты просто это делаешь и все. And of course,
with our sick material mentality, we can say that this is very patriarchal. И да, возможно, со своим больным материальным восприятием реальности мы можем сказать, что это какие-то патриархальные издержки. This is not democratic. Это не демократично. Yeah, unfortunately, the relationship between disciple and spiritual master are not democratic. They're loving relationship, but they're not democratic. Но, к сожалению, взаимоотношения духовного учителя и ученика не являются демократическими. Они являются любовными, но они не являются демократическими. And we have to think about that and to accept that before we receive initiation. И мы должны подумать об этом и принять это до того, как мы получаем инициацию. Again, the relationship between spiritual master and the disciple, they're not easy. In the beginning, they're not easy in the middle, and they're not easy in the end. И опять же, взаимоотношения между духовным учителем и учеником никогда не являются простыми. Они не являются простыми в начале, они не являются простыми в середине, они не являются простыми в конце. This verses reminds me about the famous story Этот Narottam Das Thakur, стих напоминает мне о знаменитой истории о Нароттам Дас Такуре, who accepted the shelter of Lokanath Goswami. который принял прибежище у лотосных стоп Локанатха Госвами. Narottama was the son of a rich landowner in Bangladesh. Нароттама был сыном богатого землевладельца в Бангладеше. And from his early age, he already was devoted to Sri Krishna. He accepted Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. И с самых ранних лет он был преданным Шри Кришне, он принял Шри Кришну как верховную личность Господа. And he had this inclination to devotional service. И у него была эта склонность к преданному служению. But of course, his parents had other plans for him. Но, само собой, у его родителей были другие планы на него. And they wanted him to become also a wealthy and a very successful business type of man and landlord and so on. И родители хотели, чтобы он стал богатым, успешным бизнесменом, землевладельцем и так далее. But anyway, it's a long story, but Narottam Das Thakur, he ran away from his parents' home to Vrindavan. Ну, в любом случае, это долгая история, но Нароттам Дас Такур, он убежал от своих родителей во Вриндаван. And there in Vrindavan, he started to study under the guidance of Srila Jiva Goswami. И там, во Вриндаване, он начал обучение под наблюдением Шрилы Jiva Goswami. And Jiva Goswami inspired him and said to Narottam that, Narottam, you'll have to receive initiation from some of the devotees that are living here in Vrindavana. И Шрила Джива Госвами, он начал воодушевлять Нароттама Дас Такура и сказал ему, что ты должен будешь получить инициацию от преданных, которые живут здесь, во Вриндаване. It's interesting that Jiva Goswami, he was the most learned person, but he took a vow not to give initiation to any disciples. He never initiated disciples. He was teaching a lot of them, giving shiksha, but never diksha. И очень интересно, что Шрила Джива Госвами, он был очень самым образованным человеком, но он не дал клятву не принимать учеников, и он обучал очень многих учеников как шикша, но он никогда не давал дикшу. And Narottam started to visit and to listen to different Vaishnavas in Vrindavana. И Нароттам начал посещать и слушать различных преданных во Вриндаване. And except Lokanath Goswami, he wasn't impressed by anyone who was present there. И помимо Локанатха Госвами, он не был впечатлен никем, кто там был. It doesn't mean that other devotees were not bona fide. Это не означает, что остальные преданные были не истинными, квалифицированными. He just felt that Krishna is not manifesting through them to me, but he's manifesting through
Lokanath Das Goswami to me. Он просто почувствовал, что Шри Кришна не проявляется для меня через них, но он проявляется для меня через Шри Локанатха Госвами Даса. And Lokanath Das Goswami also, he had a habit to keep his deity on a bag around his neck. И у Локаната Даса Госвами была привычка, он хранил своих божеств на груди. And he was worshipping his deity on his chest. And deity was like a necklace for him. И он поклонялся своим божествам, прижимая их к груди, они были как ожерелье на его груди. And people in Vrindavana, many times they asked Lokanath Goswami that, Maharaj, maybe we should build you a temple in order for you to worship the deity in a proper way, not just keep him in a bag around your neck. И люди во Вриндаване часто спрашивали Локаната Госвами о том, что им нужно бы построить ему храм для того, чтобы он мог поклоняться должным образом своим божествам, а не хранить их у себя на груди, как ожерелье. But Lokanath was so renounced that all the time he said that, no, I don't need a temple. I want just to worship my Lord the way I'm doing. Но Локанат, он был очень отреченным, и он говорил, что мне не нужен храм, единственное, что мне нужно, это поклоняться моим божествам. So, like Jiva Goswami, Lokanath also had a vow to not initiate anybody. И так же, как и Джива Госвами, у Локаната Госвами была клятва, что он не будет принимать учеников. Actually, I heard that Lokanath insisted and asked Krishnadas Kaviraj Goswami not to include his name in Chaitanya Charitamrita. И вообще-то я слышал, что Локанат Госвами попросил... Кого? Krishnadasa Kaviraja Goswami. Кришнадаса Кавираджа Госвами о том, чтобы он не включал его имя в Chaitanya Charitamrita. So he was very, very humble. Итак, он был очень-очень смиренным. But to the degree that Lokanath was determined not to accept disciples, to that degree Narottam was determined to accept initiation from Lokanath Goswami. Но насколько Локанат Госвами был целенаправленно не хотел принимать учеников, настолько Нароттама хотел быть учеником и хотел быть принятым в его ученики. So Narottam started to ask regularly Lokanath Goswami, and he begged him and offered different humble prayers to be accepted as an initiated disciple. Итак, Нароттама стал повсюду следовать за Локанатха Госвами. Он смиренно следовал за ним и предлагал ему свои молитвы, и просил его о том, чтобы тот принял его в свои ученики. But all the time, Lokanath Goswami was refusing him that, no, I'm not giving initiation to anybody. Но все время Локанат Госвами отказывал ему и говорил, что он никому не будет давать инициацию. So, what Narottam Das Thakur decided? He decided to serve Lokanath Goswami. И тогда что Нароттама Дас Тхакур решил? Он решил, что он будет служить Локанату Госвами. And night after night, Narottama was cleaning the place of that Lokanath Goswami used as a toilet. И каждую ночь, день за днем он убирался в том месте, которое Локанат Госвами использовал как туалет. So every night he was going there, he was sweeping, he was throwing some water, he was cleaning everything. И так каждую ночь он приходил туда, он подметал, он разливал воду и мыл там все. But most important thing is that when he was doing this, he was joyful. Но самое важное, что когда он это делал, он был рад. He wasn't doing it like a burden. Он не делал это как обузу. My God, I have to do it again. You know. Господи, снова мне придется это делать. And even it's described that he felt that this humble service is the source of his spiritual strength. И он почувствовал, что это смиренное служение является источником его духовной силы. And Lokanath was surprised, who is cleaning the place? И Локанат был удивлен, кто убирается в этом месте.
Day after day, the place is maintained clean and something is happening here. И он видел, что день за днем это место остается чистым, и он понял, что что-то здесь происходит. So one day, Lokanat, he hid after some bushes and was looking who is cleaning. И тогда Лаканат спрятался за кустами и начал наблюдать, кто же там убирается. And it is said that at midnight, Lokanat saw how Naratama was coming. He was cleaning everything. И говорится, что в полночь Лаканат увидел, как Наратама приходил и убирал это место. And Lokanath Goswami felt completely embarrassed, and he asked him, Narottam, why are you doing this? И Лаканат был очень смущен, и он спросил: Наратама, для чего ты это делаешь? And Narottam Das Thakur started to cry, and he said, Gurudev, this is the only means for me to serve you and to do something for you. И Наратама Дас Тхакур начал плакать и говорить, что Гурудев — это единственная возможность мне послужить вам. And my life is useless if I'm not obtaining your mercy. И моя жизнь бессмысленна, если я не получу вашей милости. And during the Vyasa Puja lectures, I spoke about 3 types of mercy. И во время лекции на Вьяса-пуджи я говорил о трех типах милости. We have Daya, which means kind of like general compassion. Дая, которая означает общее сострадание. Kripa, which means some episodic kripa mercy that you are giving to a disciple, or that the Guru is giving to a disciple. Крипа — это эпизодическая милость, которую гуру дает ученику. And we have the third one. Who remembers how it's called? И у нас есть еще третья. Кто помнит, как она называется? Shamfada? Ануграха. Yes. It's called Anugraha. Anugraha means a state of heart from the spiritual master when he's feeling the constant sympathy. He's thinking as your well-wisher, and he himself wants to tell you something, to reveal you something. И третье — это ануграха, это симпатия и любовь, которая льется из сердца гуру постоянно, когда он думает о вас с доброжелательностью, он всегда является вашим доброжелателем, и он сам к вам подходит и хочет открывать вам знания сердца. By the way, you cannot demand this attitude from the spiritual master. И, кстати говоря, вы не можете потребовать такого отношения от своего духовного учителя. You can win it, you can command it, you can win it, but you cannot demand it. Вы можете его не выиграть, а заслужить. Вы можете его заслужить, но вы не можете его потребовать. And how we win it? И как мы его заслуживаем? By those 3 qualities that we described and we heard from Sanat Kumara Samhita. Теми 3 качествами, которые мы прочитали и услышали в Санат Кумара Самхите. That the disciple, he is satisfied, he is peaceful. Что ученик, он удовлетворен, умиротворен. And he is serving and he has faith. И он служит, и у него есть вера. Faith in the feet of the spiritual master. Вера в стопы духовного учителя. So when Lokanath saw this mood of surrendering, of service in the heart of Narottam Das Thakur, И когда Лаканат увидел это служение, эту преданность в сердце Нароттама Даса Thakura, then he felt this anugraha towards Narottam. он почувствовал эту ануграху по отношению к Нароттаму. And he gave him initiation. И он дал ему инициацию. And Narottam Das Thakur became the only disciple of Lokanath Das Goswami. И Нароттам стал единственным учеником Лаканата Дас Госвами. So again, when we have the proper attitude, proper approach to the relationship with the spiritual master, Итак, когда у нас есть подходящее умонастроение, подход к взаимоотношениям с духовным учителем, then happy in his heart, the spiritual master is giving initiation. тогда счастливый в сердце духовный учитель дает инициацию. Because the disciple is peaceful, disciple has faith, and disciple is surrendered to the feet of the spiritual master. Потому что ученик умиротворен, он верит в стопы духовного учителя, и он предан своему духовному учителю.
Then Sanat Kumara Samhita describes the ritual of initiation in itself. Затем Санат Кумара Самхита описывает ритуал, какой он есть. And here we'll hear some classical, the description of the classical ritual that was done in the previous Vedic times. И здесь мы увидим описание классического ритуала, который выполнялся в ведические времена. And there are different details in different sampradayas. И мы увидим, что в различных сампрадаях существуют различные детали. But generally, all the Vaishnava sampradayas, they're following the ritual which is called Pancha Samskara. Но во всех сампрадаях есть ритуал, которому следуют вайшнавы, называется панча самскара. So the ritualistic aspect of Diksha of initiation is composed of 5 elements. Итак, классический ритуал вайшнавов, он состоит из 5 элементов. Ритуал инициации у Вайшнавов. So the Sanat Kumara Samhita is not giving many details, but still is describing in essence. И Санат Кумара Самхита не дает много деталей, но она описывает суть. What the spiritual master will do at the time of initiation from the ritualistic point of view. Что будет делать духовный учитель во время инициации с духовной точки зрения? Using sandal paste or clay, the spiritual master should draw a conch shell and chakra on the left and right shoulders of his disciples. Духовный учитель должен нарисовать сандаловой пастой или глиной раковину и чакру на левом и правом плечах. In Madhava Sampradaya, they're using the ritual which is called Chakrankana. В Мадава Сампрадае они используют ритуал, который называется чакра. Chakrankana. They're taking some silver, what do you call it in English? It's like, is the symbol of chakra and conch made of silver. So is the symbol itself connected to a stick also made of silver. They're not long, they're quite short like that. Если они берут из серебра, как что это, колесо или раковина, которое присоединено, которое присоединен ручка или трубка. Они небольшие, такого размера. Тоже серебряная. О, stamps, yes, stamps. Штампики. Yes. And the spiritual master is putting those stamps of chakra and gada, of Sudarshana chakra and conch. These are 2 attributes of Lord Vishnu. He's putting them into the fire. То есть, да, это как штампы, которые духовный учитель берет с одной с Сударшиной чакрой, с другой с раковиной. Это являются 2 атрибута Господа Кришны. And he's heating them in the fire. Он нагревает их на огне. And then at the time of initiation, he's burning them on the shoulders of his disciples, male and female also. И он выжигает эти знаки на плечах ученика и у женщин, и у мужчин. And this ritual is called tapa. И этот ритуал называется тапа. Tapa means fire. Тапа означает огонь. Tapa means austerity. Тапа означает аскеза. And surrender in itself is an austerity. Предание, оно само по себе является аскезой и тапасом. And you have to confirm your ability to follow tapa. И вы должны подтвердить свою способность следования тапе. And the spiritual master was burning those signs on your shoulders. И духовный учитель выжигал эти знаки на ваших плечах. I'm sure that I would not have any disciples in Bucharest if I would use this ritual. Я уверена, что у меня не было бы учеников в Бухаресте, если я бы использовал этот ритуал. But the interesting thing is, но интересная вещь в том, что the disciple is reconfirming his tapa.
every year. Но ученик подтверждает свою способность следовать тапе каждый год. Because the skin has this tendency to heal itself. Потому что у кожи есть способность к самозаживлению. Our ego has the tendency to forget that I'm dasa, that I'm a servant. У нашего эго есть склонность забывать, что я являюсь даса, слугой. And again, I don't know how many disciples would remain if every year they'll have to reconfirm their vows and reconfirm their discipleship by reburning again those signs on their shoulders. И снова, я не знаю, остались бы ли у меня ученики, если бы я предлагал им каждый год подтверждать свое желание следовать тапе, выжигая заново эти знаки на их плечах. So it would become a part of Vyasa Puja ceremony. Это бы стало частью церемонии Вьяса-пуджа. I don't know how many of you would come. И не знаю, сколько бы из вас пришло. Because devotees, when they're young, they're coming to Vyasa Puja to enjoy, you know. So what is a Vyasa Puja? Oh, it's a festival. We are going there to enjoy. Потому что преданные, когда они молоды, начинающие, они приходят на Вьяса-пуджу радоваться и спрашивают, как там на Вьяса-пуджа. Ну, на Вьяса-пуджу мы приходим, чтобы радоваться и наслаждаться. But in time, you should understand Vyasa Puja is not about you. Но со временем вы должны понять, что Вьяса-пуджа, она не про вас. Vyasa Puja is about reminding you that you are the servant. Вьяса-пуджа, она для того, чтобы напоминать вам, что вы являетесь слугой. So we can talk a lot about the tapa because tapa also means regret. Tapa means it's Badeva, cum se spune ispășire? Nu ispășire, dar pocăință. Repentance. Repentance, yes. Tapa means also repentance. Мы можем долго говорить о тапе, потому что тапа также означает сожаление или исповедь. Russian-speaking devotees, you know my seminar that I gave, I don't know, maybe 15 years back about the, what is it called in English? It would be something like the mystery of initiation in our Gaudiya Sampradaya. Русскоговорящие преданные, вы помните семинар, который я давала около 15 лет назад, который называется «Тайные инициации в Гаудия Сампрадая». Таинство Дикши в Гаудия Сампрадая. Anyway, so in that seminar, I gave a lot of details regarding this Chakrankana and this tapa and what does it mean from the external point of view, from the internal point of view. И в рамках того семинара я дала много деталей о том, что означают эти знаки с материальной, с духовной точки зрения. But here it's interesting that Sanat Kumar Samhita is describing that the spiritual master can do it by using sandal paste, not burning those stems, but just by drowning them with sandal paste. Но интересно, что в Санат Кумара Самхита описывается, что духовный учитель может сделать это сандаловой пастой, то есть он не должен выжигать это на плечах, он может делать это только пастой. And the only devotee in ISKCON who is doing it on a daily basis И единственный ученик в ИСККОНе, который делает это на каждодневной основе, is Srila Shivaram Swami Maharaj, your Param Gurudev and my Gurudev. I never saw other devotees doing it. И единственный преданный, который делает это в ИСККОН на каждодневной основе, это Шрила Шиварам Махарадж, ваш Парам Гурудев, мой Гурудев. И я никогда не видел никого другого, кто бы это делал. I saw the stamps of conch and chakra made of silver, and he's keeping it with his clay tilak ball, and he's stamping them around the tilaks on his shoulders daily. И у него есть эти серебряные штампики, там, где он хранит свою тилаку, и он каждый день вместе рядом с тилакой по сторонам от тилаки наносит себе эти знаки раковины и чакры. So one significance of this chakrankana, or of marking the disciple, Одно из значений этих знаков на плече ученика. I'm sorry to say that maybe some of you will not like it, but I have to say it because it's
is the explanation that the acharyas are giving for it. И я прошу прощения, возможно, многим из вас это не понравится, но это то значение, которое дают нам ачарьи. You know that farmers, in order to mark their own animals, they're also using this stamping with hot iron, and they have different either letters or numbers. Вы знаете, что у фермеров для того, чтобы помечать своих животных, своих коров, они тоже используют этот способ клеймения различными буквами с цифрами It's called branding. для Branding. лейбла, Знаю, как. маркирования, да. Мгм. So that's exactly what's happening. The spiritual master is branding you that now you are mine. Именно так, это именно то, что происходит, что ваш духовный учитель маркирует вас. Теперь ты мой. So you don't have the right, to run away. У тебя нет права на то, чтобы убежать. Mhm. Then after that, Urdhva Pundram, the spiritual master is drowning tilak on the forehead of his disciples' face. И затем духовный учитель должен нарисовать вайшнавскую тилаку на лбу ученика And another place on the body. и на других частях тела. And you can imagine it's really very beautiful when the spiritual master himself is drowning the tilaka for the first time. И это очень красиво, когда духовный учитель своей собственной рукой рисует тилаку своему духовному ученику первый раз. And I remember I taught many devotees in Bucharest how to draw tilak. Я многих учеников в Бухаресте научил, как рисовать тилаку. And it's always a very, very sacred, kind of like sacred atmosphere when you are teaching devotees to put tilak for the first time. И это очень священный процесс, сокровенный, когда вы учитесь в первый раз наносить тилаку ученика. In ISKCON, this attribute of drawing tilak for the first time is delegated to Vaishnavas, to general senior devotees. They are teaching us how to put tilak for the first time. И в Исконе этот процесс делегирован старшим преданным, вайшнавам, которые учат наносить тилаку новых преданных, но вместо того, чтобы это делал духовный учитель напрямую. And Urdhva Pundra also includes the right to wear the kantimala. И удра... Как? Urdhva Pundra or tilak. Пудра или тилак, и также включает в себя ношение кантхимал. And nowadays you're going to the shop and you are just buying a kantimala. Сейчас вы просто можете прийти в магазин и купить себе кантхималы. In 90s, you have to win your kantimala. You have to, you have to really do some service in order for devotees to give you the kantimala officially in the front of everybody in the community. А в 90-е вам нужно было буквально заслужить свои кантхималы, и преданные официально давали вам кантхималу в присутствии всех после того, как вы выполняли какое-то служение. For some months you had to clean the temple, you had to wash the pots and do some menial service in order to be recognized that, okay, seems to be you're a devotee. И нужно было вам несколько месяцев полы мыть и выполнять какое-то низкое служение, незначительное служение для того, чтобы доказать, да, ты выглядишь как преданный, хорошо. And I was very depressed when I came with, Paramananda, he brought me to the temple, we came together. И я был очень расстроен, когда Парамананда, который привел меня в храм, мы вместе с ним начинали. Since he was a little bit older than me with some years, he was smarter, of course, and he is. И он был старше меня на несколько лет и умнее, и до сих пор он умнее меня. So he received the Kantimala first. Он первый получил кантхималы. And I was very jealous that why him and not me. И я очень завидовал, почему он, почему не я.
And they said, well, you are too young and you have to still win it. We are not convinced that you'll become a devotee. А мне сказали, ты еще очень молод, и мы не уверены, что ты станешь преданным, ты должен заслужить эти кантхималы. So I was watching pots like anything every Sunday program after the program. И я мыл полы, как никто другой, каждую воскресную программу. And our pots in the kitchen, they were these 45 liters pots. And I don't know what kind of stove it was, but that stove always was burning the pot. And it was in this, it was dirty with this dark thing. What is it called? Ashes, yeah. И на кухне у нас на воскресных программах у нас было очень много различных кухонной утвари, которая, горшки или кастрюли. И вот они, я не знаю, что там были за духовки, но когда их ставили в духовку, они просто выгорали, и они покрывались этим черным нагаром, который было очень сложно отмыть. And anyway, it was the whole story. We had a cook who was very severe by his nature. И у нас было, это целая история, но у нас был повар, который был очень груб по своей природе. And he never was satisfied with the way you were cleaning the pots. You had to wash it 2 or 3 times. И он никогда не был удовлетворен тем, как вы мыли эти горшки, эту кухонную утварь, и вы должны были 2 или 3 раза ее помыть. So I was thinking that one time I'll also get a kantimala and I'll be recognized as a devotee. И вот я мечтала о том, что меня тоже признают как преданного, и я тоже получу свои кантхималы. And one day, one of my good friends, Shrisha, he came to me after the Sunday program. И однажды после одной из воскресных программ мой друг Шриша подошел ко мне. You saw him in Vaishnava Academy, those of you who went with us to India last year. Вы видели его в Вайшнавской академии, те из вас, кто был в Индии в прошлом году. And he said, so, do И you он want a kantimala? сказал, итак, хочешь получить кантхималы? Shrisha was a kind of like vice temple president. He was an authority, moral authority. We accepted him that he is one of the senior devotees and everybody liked him. И Шриша, он был как вице-президентом храма, он был авторитетом, он был моральным авторитетом, потому что всем он нравился, и мы его признали. He said, do you want a kantimala? Он спросил, хочешь кантхималу? And I kind of like said, yes. И я как бы так сказал, да. And he said, okay, then you have to do one thing. И он сказал, тогда тебе нужно сделать одну вещь. You have to shave your head, you have to put tilak, and also you have to go with us to Moscow this evening. Are you ready? Тогда тебе нужно побрить голову, нанести на себя тилок и пойти с нами куда? Поехать в Москву. Поехать в Москву с нами. Ты готов это сделать? It was 92. Был 92-й год. Those of you who saw maybe videos on YouTube about the Gauranga Bhajan band in the, what it was called, this big palace in Moscow, Luzhniki or Olympийский, I forgot which one of them. И те из вас, кто знает эту ситуацию с Гауранга Баджан Бэнд, не помню, в Лужниках или в Олимпийском это было. But devotees in Moscow, they needed some help with distributing the tickets on the streets and to selling tickets in order to gather the whole Luzhniki palace with people. They needed a crowd of 10,000 people at that concert. Им преданным нужна была помощь в распространении билетов, потому что им нужно было заполнить 10-тысячный зал, то есть им нужно было 10 тысяч человек раздать им билеты. So they required manpower. Therefore, they called all the temples in the former Soviet Union countries and they said, bring your bhaktas to Moscow. They should sell tickets. И они спросили по всем храмам постсоветского времени, они сказали, что им нужна рабочая сила, они сказали, всех своих бхакт присылайте к нам для того, чтобы они нам помогали.
So therefore, Shisha organized the team of devotees who are going with the train. They are going to Moscow. И тогда Шриша организовал преданных, которые поедут в Москву с поездом. And he said, so if you want a kantimala, you should shave your hand, put your tilak. We are giving you a dhoti, and this evening we are going to Moscow. Are you ready? И тогда Шриша сказал, ты хочешь себе канхималу, ты должен побрить голову, нанести себе тилок, мы даем тебе дхоти, и сегодня вечером ты с нами на поезде едешь в Москву, ты готов? And I said, hell yeah, I'm ready. Я сказал, черт возьми, да. And I just called my mother and said, Mother, I'm going to Moscow. Sorry, for 1 week I'll not be home. И я просто позвонил своей матери и сказал, что извини, я на неделю уезжаю в Москву, меня здесь не будет. She was used that I'm crazy, so she said, А good она luck. привыкла, что я сумасшедший, и она просто пожелала мне удачи. They said, I'm going with devotees. Don't worry. I'll be back in 1 week. Я сказал, что я отправляюсь с преданными, не беспокойся, я вернусь через неделю. And my mother knew devotees because she went to the temple to check it out who are these people that I'm associating with, and she was peaceful that, okay, I know that they're nice people. Моя мама знала преданных, она проводила проверки, она должна была убедиться в том, с кем я общаюсь, поэтому она их знала, и она была спокойна, что я буду с ними. So if you'll see on YouTube this Gauranga Bhajan band in '92 in Moscow, I was amongst devotees in the 3rd row in the front of the scene. И если вы посмотрите на YouTube Гауранга Баджан Бэнд в 92 году, вы увидите, что я был в первом ряду с другими преданными. You'll not see my face, I mean, on the video, but because it's 10,000 people, you can imagine. But I was looking at this video recently, and I was trying to see maybe I appear in the video, but no. But I was in the around fourth row, somewhere there, very, very close to the scene. Вы не сможете увидеть мое лицо, я сам постарался его увидеть, когда я недавно смотрел это видео, может быть, как-то там разглядеть, но нет, это невозможно, потому что там было 10 тысяч человек, но я был в первых рядах, я думаю, где-то 1-4 ряд, и где-то там я есть. And there was Harikesh Maharaj at that time, Krishna Kshetra Maharaj, very young, Shachinanda Maharaj, very young. They were dancing on the scene, singing together. It was a very, very nice festival. И там был Харикеш Махарадж, Сачитананда Махарадж, и они были очень молодыми, они там все танцевали, было очень здорово. Meanwhile, Guru Mata was at her home, А в это время Гурмата была у себя дома, sitting before the TV, сидела перед телевизором, eating something, кушала что-то. and her mother was changing the frequencies on the TV. И ее мать переключала каналы на телевизоре. At some point, she changed the channel, and on the channel they were showing the Gauranga Bhajan band in the news. It was really in the news everywhere. И в какой-то момент на каком-то канале стали рассказывать по новостям о Гауранга Баджан Бэнд. Это было действительно что-то серьезное в 92 году. And her mother told her, oh, here are your Indians are here. И ее мать сказала, о, смотри, твои индусы здесь. And that's how Guru Mata for the first time saw devotees on the TV. И это то, как Гурунмата в первый раз увидела преданных по телевизору. She saw them, yes, on TV. Она увидела их на телевидении, да. Anyway, I want to say that I'm very grateful to devotees because they shaved my head, and it's really a samskara. It really changed my life. И я хочу сказать, что я очень благодарен преданным за то, что они побрили мою голову. Я хочу сказать, что это действительно самскара, это действительно меняет вашу жизнь. And in the previous time, the spiritual master was doing it with his own hands, but nowadays devotees are doing it, but it has the same power. И в прошлые времена духовный учитель своими руками это делал. В наше время это делают преданные, но сила, она остается такой же у этого действия. Then the spiritual master, so first is Tapa, then Urdhva Pundra.
Tapa, forgot the verse Yagi? now. Yagi? It will be later. But Tapa Pundra Tata Nama Mantra Yagascha Panchamaha. Aikantiki Harer, no, it's another verse. But Tapa Pundra Tata Nama Mantra Yagas Tatonama Panchama Aikantiki Panchama something. I forgot now the verse, but after that, the disciple usually he received the name. И после этого обычно ученик получал имя. Here in the verse it said that he received the mantras Здесь написано, что в стихе, что он получал мантры, in the right ear. правое ухо. And in ISKCON, before receiving the Gayatri mantra, we received the name, Krishna's name. И в ИСКОН мы получаем перед Гайатри мантрой, мы получаем имя Imya Кришны. Krishna. And also the name of our name as a servant. И также наше имя как имя слуги. Dasa or Devidasi. Даса или Девидаси. And then the next verse is saying, Mantra artham cha vadetas ma yatavad anipurvasha. Then the Guru should explain the meaning of the mantras. И затем в стихе говорится, что он должен объяснить значение мантр ученику. So it's very important that the spiritual master is explaining the meaning of the mantras, and actually all the lectures that the spiritual master is giving, in a sense, those lectures are explaining the meaning of the mantras. И то есть здесь говорится, что необходимо объяснить значение мантры. В каком-то смысле лекции, которые дает гуру, они являются продолжением объяснения того, что значат мантры. And then he should receive the name ending with the word dasa, servant. И затем он должен получить имя, заканчивающееся словом даса, которое означает слуга. And it's interesting that Sanat Kumar is describing what's happening afterwards. И интересно, как Санат Кумар описывает, что происходит дальше. The disciple who received initiation should give dakshina. Ученик, который получил инициацию, должен дать дакшану. Then the wise disciple should affectionately and devotedly feast the Vaishnavas. So he should cook and serve the Vaishnavas with a feast. Затем мудрый ученик должен с любовью и преданностью угощать вайшнавов. То есть он должен приготовить и накормить вайшнавов. And then he should worship the spiritual master with garments, ornaments, and other gifts. Затем он должен поклоняться духовному учителю с помощью одежд, украшений и других подарков. And we call in ISKCON, we call it Guru Dakshina, but technically it's not yet Guru Dakshina. Guru Dakshina you receive at the end of education, not in the first day of education. И в ИСКОН мы это называем гуру-дакшиной, но это не является гуру-дакшиной. Гуру-дакшина — это то, что ты получаешь даешь не в начале своего образования, а в конце своего образования. But anyway, technically it's called Guru Puja, when you are going and you receive some money or some items and you are going and you are giving to your spiritual master this. We call it Guru Dakshina, but technically it's Guru Puja. И технически это называется гуру-пуджа, когда мы берем какие-то деньги, подарки, преподносим своему учителю, но это должно было быть гуру-дакшина, технически это гуру-пуджа. And I'm very happy when devotees are doing that. Я очень счастлив, когда преданные это делают. And I saw devotees after initiation, they're going with their saris or their dhotis and they're begging from other devotees some Lakshmi. And this is very good for their consciousness. И я видел, как преданные идут со своими дхоти или сари, завернутыми для денег, и они просят подаяния у других преданных, и это очень хорошо для их сознания. In 93, when I received my first initiation, В 93-м, когда я получил свою первую инициацию, we went not just to devotees to beg. мы не просто к преданным подходили, мы не только к преданным подходили, попрошайничали. Right? In our dhotis, we went with Paramananda, we went on the streets.
of Timișoara. We were begging on the streets. We shaved head with stilax. Мы с Параманандой выходили в Тимишоаре на улицу и просили у людей встречных, в доте собирали пожертвования. People were quite surprised to see how we're extraterrestrials from Mars. Люди были очень удивлены, мы выглядели как инопланетяне с Марса, But we collected a lot of money. но мы собрали очень много денег. And when we gave to Sotra Maharaj, he said, "You Russians, you are amazing." Мы дали эти пожертвования Сухотра Махараджу, он сказал: вы русские, вы удивительны. A Western devotee would never do like that. Западный преданный никогда бы так не поступил. He was very pleased that we made our bead bags ourselves. Он был очень удовлетворен тем, Our beads, we cut them from the woods ourselves. The whole night we were cutting them and doing them. он был очень удовлетворен тем, что мы сами свою малу, свои четки делали из дерева, мы вырезали их всю ночь, каждую бусинку. We were told that tomorrow you receive initiation. If you give Maharaj the beads, you receive it. If you don't give him the beads, then who knows when you will receive it. And we said, no, we receive tomorrow. Им сказали за день до инициации, что завтра вы получаете инициацию, и если у вас не будет четок, то непонятно, когда вы инициацию эту еще получите. То есть у вас должны быть четки. И мы сказали: нет, мы не откладываем, мы получаем инициацию, у нас будут четки. So anyway, he was very pleased because this is exactly what disciples were doing in the Vedic times. They were begging. И в любом случае он был очень удовлетворен, потому что это именно то, что в ведические времена делали ученики. Они умоляли. Они просили подаяния. So this is fixing you in this consciousness that I'm a dasa, I'm a servant. Это то, что фиксирует в вашем сознании, что вы являетесь слугой, вы являетесь даса. I'll read the next verses and we'll finish this part of the Sanat Kumara Samhita. Я прочитаю следующий стих, и мы закончим эту часть Санат Кумара Самхита. O great sage, then the disciple should offer all his wealth of his spirit to his spiritual master, or he may offer half his wealth, or being penniless, he may offer his body in the spiritual master's service. О великий мудрец, затем ученик должен предложить все свое богатство своему духовному учителю, или он может предложить половину своего богатства, или, будучи без гроша в кармане, он может предложить свое тело в служение своему духовному учителю. What does it mean? Что это означает? That if a disciple is fully surrendered, then he is saying, Gurudev, everything I have, everything I possess is at your disposal. It belongs to you. Если ученик по-настоящему предан своему духовному учителю, то он практически говорит ему: Гурудев, все, что я имею, все, чем я обладаю, все, что я могу дать, оно принадлежит вам, и оно находится в вашем распоряжении. Like in Vedic times, kings were offering the whole kingdom to the Brahmanas. Как в ведические времена короли предлагали целые царства браманам. A Brahmana was coming to the palace. Брамана приходил во дворец. Was well received, his feet were washed, and he received garlands and different items. Его очень хорошо принимали, ему омывали стопы, предлагали ему гирлянды. And then the king said, usually was saying, И потом король обычно говорил: now, my dear Brahmana, my whole kingdom is belonging to you. I am giving it to you. А теперь, мой дорогой Брамана, все мое царство принадлежит тебе, я отдарю его тебе. And the Brahmana had the right to sit on the throne. I mean, it belongs to him. That's it. И тогда у Брамана было право сидеть на троне, потому что это его царство. But the Brahmanas usually are detached, and they said, I accept it, now I am giving you back. Но браманы, будучи отрешенными, как и все браманы, они говорили: я принимаю этот дар от тебя, теперь я даю тебе его обратно. So now you should run the kingdom in a nice dharmic way. И теперь ты должен править своим государством правильным дармическим образом.
So in the same way a disciple is doing, that Gurudev now, my prana, artha, diya, vacha, everything belongs to you. И то же самое делает ученик. Теперь, Гурудев, все, чем я обладаю, оно принадлежит вам. My prana means my life, my artha means my wealth, Прана означает моя жизнь, артха означает мое богатство. diya means my intelligence, and vacha means my words. I'm surrendering all those four to you. И также мой интеллект, и также мои слова, все, чем я обладаю, все принадлежит вам. Mhm. And of course, the spiritual master doesn't usually takes physically, the wealth of his disciples. И да, обычно физически духовный учитель не принимает от ученика его богатство. But disciples should remember that now my wealth is meant to support my spiritual master in his service to his spiritual master. Но ученик должен осознавать, что теперь все, чем он обладает, все его богатство принадлежит духовному учителю, который которым он будет его поддерживать и благодаря которому он сможет служить своему духовному учителю. But if disciple is not surrendered fully, Но если ученик не полностью предан, then the verse is saying that at least half of his wealth he should surrender to the spiritual master. и тогда в стихе говорится, что хотя бы половину своего богатства он должен отдать своему духовному учителю. Or if he is penniless, then at least he should offer his body into the service of the spiritual master. А если у него ни гроша в кармане нету, то он должен отдать свое тело в служение своему духовному учителю. So all this description that we are reading is about sacrifice. Итак, все эти описания, которые мы читаем, они про жертву. It's about overcoming the I and mine conditioned souls mentality. Это все о том, чтобы превзойти я и мое менталитет обусловленной души. With these 5 samskaras, purificatory rituals, one becomes purified. С помощью этих 5 самскар, очистительных ритуалов, человек очищается. He becomes a servant of Lord Krishna. Even in 10 million kalpas, he will not renounce that service. Он становится слугой Господа Кришны, и даже через 10 миллионов кальп он не откажется от этого служения. The previous sages say that these 5 samskaras are marking, tilaka, mantra, name, and yagya. Предыдущие мудрецы говорили, что этими 5 самскарами являются маркировка знаками, тилака, мантра, имя и ягья. The marking is the marking of the conchal disc and other signs. Маркировка представляет собой маркировку раковиной, диском и другими знаками. Tilaka is a Vaishnava tilaka. Тилака – это вайшнавская тилака. Again, every sampradaya has its own tilak. И снова, у каждой сампрадая свой особенный тилак. And its own color of the tilak. И определенный цвет тилаки. Therefore, yes, there are no prohibitions to use black tilak by using the clay from Radha Govinda or soil from the roots of a tulsi plant. И да, нет никаких запретов на то, чтобы использовать черную тилаку, глину из Радакунды или землю из-под туласи. And you can do it when you are in Vrindavan from time to time. Вы можете делать это во Вриндаване, когда вы во Вриндаване, время от времени. But usually we are using the Gopi Chandan clay tilak the way that Bhaktisiddhanta Saraswati taught us and Srila Prabhupada taught us. Но мы обычно используем тилаку Гопи Чанданы, которые как нас научил Бхактисиддханта Сарасвати и как нас научил Шрила Прабхупада. Because he wanted us to differ from Sahajiyas. Therefore, he said, our tilak will be white. It will not be black, like Radhakunda Babaji's. Потому что он хотел отделить нас от сахаджи, и он хотел, чтобы наш тилак был белым, а не черным, чтобы отличать нас от кого? От Бабочек. Nowadays, devotees casually they're wearing these black tilaks, Radhakunda tilaks, and things like that. It's done very casually, but technically it's not quite right. И в наши дни преданные носят тилаки, черные тилаки, Радакунда тилаки. Это не запрещено, но это
не приведет ни к чему хорошему. И, да, технически это не совсем правильно. Anyway, the name is the name to which the word dasa, servant, is added. И имя — это имя, к которому добавлено слово даса, слуга. And dasa doesn't mean just servant. Dasa means also a slave. А даса означает не только слуга, это также означает раб. And the mantra is the two mantras already described. А мантра — это уже те мантры, две, которые мы описали. And those were the mantras that were described before this description that we started to read. Это были те две мантры, которые мы описали до того, как мы начали читать это описание. One of those mantras is the mantra that we receive at the second initiation. Одна из тех мантр — это мантра, которую мы получаем во время второй инициации. So, amongst those pancha samskaras or 5 items, Итак, среди этих 5 панч или самскар the holy name is the most important. самое важное — это святое имя. Mantras are important. Мантры очень важны. Tilaks are important. Тилаки очень важны. But the most important effect that all those things should produce is the mentality of being a servant. Но самый мощный эффект, который должны сгенерировать все эти самскары, это подходящий менталитет. Because this dasanama or the title dasa or Devi Dasi that we receive at the time of initiation Потому что даса нама или даса или девидаси, которые мы получаем во время инициации, it's not just a title, it's a state of consciousness. это не просто титул, это состояние сознания. It means that we accepted some values in our life. Это означает, что мы приняли определенные ценности в нашей жизни. The value of being not just a servant, but a servant of the servant of the servant. Принятие того, что мы не просто слуга, а того, что мы являемся слугой слуги. And it also means that we are not envious Это также означает, что мы не завистливы and we are not rebellious. и что мы не бунтари. We are rebellious to the degree we are envious. Можно еще раз? We are rebellious to the Мы degree that we Мы are бунтари в той степени, в которой мы завистливы. мы завистливы. Мгм. So we are rebellious to the degree that we are envious. And dasa is the contrary mindset to the envy and to rebelliousness. А даса является противоположным состоянием сознания к завистливости и к бунтарству. Okay, I think I'll stop here. Хорошо, я думаю, что я на этом закончу. Today at least, I'll stop here. По крайней мере, сегодня я на этом остановлюсь. And next Friday we'll go on reading about the duties of an initiated disciple after initiation. И в следующую пятницу мы продолжим обсуждать обязанности ученика после получения инициации. And we'll speak about a little bit about the 5th item of this Pancha Samskara. We'll speak about yagya. И мы поговорим о пятом элементе панча самскары. Мы будем говорить о яге. What does it really mean, yaga? Что оно на самом деле означает, яга. But let's leave it for the next Friday. Но давайте оставим это для следующей пятницы. And dear devotees, as I said, I'll speak today only till 10 o'clock. We have 12 minutes. И, как я вам сказала уже, дорогие преданные, сегодня мы будем с вами обсуждать тему до 10. У нас есть еще 12 минут. So either I respond very short or keep your question for the next time if you are not ready for a short answer. Или я отвечу на ваши вопросы, буду отвечать очень коротко, или вы оставляете свои вопросы до следующей пятницы, если вы не хотите, чтобы я коротко отвечал. So Daoji, you raised your hand. If you have a question, it will be Харе short. Кришна, мои Харе Кришна. поклоны. А кто был тем строгим поваром? Very short. Им был Шаши Прабха. А еще был вот Кумар, я вот имя его забыл. Такой светленький, невысокий, он тоже готовил. Тоже такой всегда был. 94-95. Не могу вспомнить. Я не помню. Ага. Окей. Спасибо.
They were just asking some names from past lives, past times. Окей, Андрей. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гурудев, примите мои поклоны со славой Шри Прабхупаде. Я хотел спросить такой базовый вопрос, для меня базовый вообще об начале, так сказать, преданного служения, о правильном понимании. Вот есть знаменитый стих из Падма-Пураны, в котором говорится, что 2 пункта самых главных: помнить о Кришне, не забывать о Кришне. Вот когда мы до инициации, до, как бы бесхозные еще, пока начинающие, более-менее понятно, что делать, мы обращаемся к Кришне, пытаемся как можно всегда думать о нем. Когда вот по вашей милости вы приняли нас в свою семью, где-то на порог пока, какое умонастроение должно быть, какая медитация, чтобы не было фанатизма, чтобы можно, конечно, вот как 24 часа в сутки медитировать на ваши стопы и не заниматься никаким служением, думать, какой я падший, молить вас. Другая крайность — думать только во время гуру-пуджи, один раз вспомнить и там заниматься служением. То есть какое умонастроение, как это, чтобы было правильно и чтобы вам было с вашей точки зрения правильно. Спасибо большое. Харе Кришна. So before the initiation, we can use the verse from Padma Purana, which states about 2 important things for a disciple, to remember about Krishna and to not forget about Krishna. But now, as we learned in this lecture, what is the right state of mind, of consciousness about meditating, for example, on Guru's feet? If we will do it 24/7, it will be like a fanatic mood, or it will be too little if we will remember about it once a year on Guru Puja when we're doing Vyasa Puja. So what is the right attitude towards this? Yes, this is our goal of Krishna consciousness. Да, Smarta это, Tam Vishnur Vismartavyam Najatuchit. We have to remember Krishna, we should never forget him. да, это наша обязанность помнить о Кришне и не забывать о Кришне. And remember Krishna means remember Krishna, remember the spiritual master, remember the devotees, remember the eternal associates of the Lord, and so on. И помнить о Кришне означает также помнить о Гуру, помнить о преданных, помнить о преданном служении и так далее. Once Srila Prabhupada was asked, what will happen with me if I'll remember about you at the time of death and not about Krishna? И однажды кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, что со мной случится, если я буду помнить в момент смерти о вас, а не о Кришне? And Srila Prabhupada said that you'll go to Krishna because the spiritual master is not different from Krishna, and they consist the same, they're from the same team. И Шрила Прабхупада сказал, что ты попадешь к Кришне, потому что духовный учитель не отличен от Кришны, они являются частью одной команды. Now, so this first point is that no difference between thinking about Krishna or thinking about the spiritual master is the same thing. Итак, первый пункт — это то, что мы должны помнить о Кришне, то же самое, что помнить о Гуру, потому что они являются частью одной команды. But at the same time now, yes, we have duties to do, we have services to do. И теперь у нас есть обязанности, которые мы должны выполнять, служения, которые мы должны выполнять. And to always remember Guru and Krishna doesn't mean that you just are sitting in a kind of like static mode and you are not doing anything else. Но думать о Кришне и о Гуру не означает, что вы просто сидите в статической позе и просто медитируете на Гуру и на Кришну. We have to remember that services and work that we are doing, Мы должны помнить, что служение и работа, которую мы выполняем, it's a prayer in the form of action. это молитва в форме действия.
Therefore, when we are accepting responsibility and we are doing something for Krishna, this is the same prayer, and this is a gesture that also shows that we are caring about, we care about our relationship with the spiritual master. Поэтому действия и обязанности, которые мы на себя принимаем, и служения, которые мы выполняем, они являются этой молитвой и в действии по отношению к Кришне, когда мы показываем Кришне, что мы заботимся о наших с ним взаимоотношениях. So we should keep a balance between the words that we are saying to the spiritual master and the service that we are offering to the spiritual master. Поэтому мы должны быть внимательны не только на слова, которые мы говорим духовному учителю, но также подтверждать их действиями в отношении духовного учителя своим служением. And we should confirm that we care about our relationship with both, with our words and with our actions. И мы должны подтверждать заботу о своих взаимоотношениях как словами, так и действиями. Андрей, что-то еще по поводу этого вопроса? И спасибо большое, Харе Кришна. Okay. Then the last question, Ramona Mataji. Hare Krishna, dear Gurudev, please accept my humble obeisances. So my question is, how can we serve our Guru if we live in another country? И тогда последний вопрос от Рамоны. Как можем быть вопрос в том, как мы можем служить духовному учителю, если мы находимся в другой стране? By the way, I'm replying to your question that you sent me yesterday, and today I'll publish it on the Facebook group. Just I wanted to confirm that I received your question and it will be answered. Кстати говоря, я хотела сказать, что я отвечаю на тот вопрос, который вы мне послали вчера, и он будет опубликован сегодня на Фейсбуке. Я просто хотела упомянуть, что я не забыла, и отвечаю на ваш вопрос. But regarding your today's question, Но касательно твоего сегодняшнего вопроса, again, this is not an ideal situation. снова, это не идеальная ситуация, It's not hopeless. но она не безнадежная. You should try to come from time to time whenever you'll be able. Ты должна приезжать время от времени, когда у тебя будет возможность. And this will give you the possibility to do some personal service. И это даст тебе возможность выполнять какое-то личное служение. But otherwise, every spiritual master is considering that those services that you are doing in your places, in your temples, in your communities are also service directed to him, to them. Но в любом другом случае твой духовный учитель будет считать, что те служения, которые ты выполняешь в том храме, в той ятре, в том месте, где ты находишься, они будут считать это прямым служением себе. And I want to assure you that all the services, wonderful services that you are doing in Vienna by helping Ananda Bihari there, И я хочу тебя заверить, что все замечательные служения, которые ты делаешь в Вене с Ананда Бихари, when he'll tell me about your services, I'll perceive them that it was like you did it really to me. и когда он будет мне рассказывать о твоих служениях, я буду воспринимать это служение как сделанные тобой лично для меня. All the kirtans that you'll sing, all the prasadam that you'll cook, all the prasadam you'll distribute, all the floors you'll wash, harinams you'll organize or take part, everything will be perceived by me that yes, Ramona is doing the right thing, and I'm very happy by those services. Те киртаны, которые ты будешь петь, весь просадом, который ты будешь готовить и который ты будешь распространять, все санкиртаны, харинамы, которые будут организованы, все эти действия, все это служение, все полы, которые ты помоешь, я буду воспринимать как служение, которое было оказано Рамоной лично для меня. And the lack of personal association with the spiritual master from one part is a kind of it's a deficiency, let's say. It's it's not the ideal situation. И недостаток личного общения с духовным учителем, можно сказать, что это, с одной стороны, это огромное упущение. From another side, it's an advantage
А с другой стороны, это преимущество. Why? Because devotees who are serving personally their spiritual masters, they have the tendency to become familiar. А с другой стороны, это достоинство, потому что ученики, которые лично служат духовному учителю постоянно, у них есть склонность к фамильярности. Familiarity brings contempt. А фамильярность приносит с собой Неуважение или небрежность. So we, like Param Gurudev is saying, you should play with the cards that you have now in your hands. И как говорит Парам Гурудев, вы должна играть с картами, которые находятся сейчас у тебя в руках. Therefore, a sincere disciple, even being on a distance, he or she will be able to please his spiritual master by being responsible in the services that he or she is doing in the community to which she belongs or he belongs. И поэтому искренний ученик своего духовного учителя будет служить своему духовному учителю через ответственность, которую он проявляет в своих служениях, которые он выполняет на том месте, на котором он находится. And therefore, it's one of the requirements that I put it into that report every four months that you should write. You should describe also your service. I just want to know how things are developing in your service also. И поэтому это является одним из пунктов, который я включил в тот отчет, который вы выполняете раз в 4 месяца. Я туда включил служение. Мне очень важно знать, какое служение вы выполняете и как вы в этом служении себя проявляете. So I don't have much time, but I'll just again I'll resume it. У меня нет много времени, но я хочу еще раз резюмировать это. By serving the senior devotees Vaishnavas in your community, Служа старшим преданным в своем обществе, в своей общине, общине, I feel the same as you would offer some service, personal service to me. я чувствую себя так, как если бы ты предлагала мне свои личные услуги служения. And maybe I'll be even more happy when you are serving, I don't know, Ananda Bihari there and other senior Vaishnavas in Vienna. И я буду себя даже чувствовать более счастливым, если ты будешь служить Ананда Бихари в Вене или любым другим старшим преданным. And also from time to time, when you have the possibility, you should come and visit and build your relationship with your god brothers, god sisters, and you'll have the possibility to do some personal service. И также время от времени, когда у тебя будет возможность, ты должна будешь, желательно, чтобы ты приезжала и также строила взаимоотношения со своими духовными братьями и сестрами, и также у тебя будет возможность выполнять личное служение. And another thing, Ramona. Еще одна вещь, Рамона. I'll be happy when I'll come to Vienna next time, you know, to spend, with Gurmata will spend more time with you. И я и Гурмата будем рады провести больше времени с тобой, когда мы приедем в следующий раз в Вену. And it will be your opportunity to offer some garlands, to offer some prasadam or anything that it will be needed at that time. И это будет твоей возможностью предложить просадам или гирлянды, или что ты сможешь предложить в тот момент. But don't forget one thing. Но не забывай об одной вещи. The most important service that you can do to your spiritual master Самое главное служение, которое ты можешь сделать для своего духовного учителя, is to offer your ears. это предложить свои уши. Doesn't mean you should cut them, Не означает, что тебе нужно их отрезать, but you should listen. но ты должна слушать. Therefore, every Friday when you are connecting and you are listening to what I'm talking, this is the best service that you ever can offer to me. Поэтому каждую пятницу, когда ты подключаешься и слушаешь то, о чем я говорю, это самое лучшее служение, которое ты можешь мне предложить. Why? Because by this gesture, you are showing that you care about what I'm talking, what I'm teaching. Почему? Потому что таким образом, таким жестом ты показываешь, что тебе не все равно, не безразлично, что, чему я учу и то, о чем я говорю. Means that it's important for you. Это означает, что тебе это важно. And it's important for me that it's important for you. А для меня важно, что для тебя это важно. So
don't worry, everything is going nicely. Поэтому не переживай, все идет правильным образом. Okay, dear devotees, is 10:04. I have to finish. I'll show you quickly the deities and we'll finish for today. Хорошо, дорогие преданные, сейчас уже 10:04, я должен заканчивать. Я покажу вам божество, мы на сегодня закончим.